Hari Yo Namaha Harihi Om. Bhadram karnebhih shrunuyama devaः Bhadram pashyemakshabhiryajatraः Sthirairangaystustubhagam sastanabhih Vesema devahitayadayo Swasti na indro vruddhashravah Swasti na pusha vishwavedah Swasti nastaksho harishthanemiः Swasti na brihaspatir dadato Om Shanti 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 Om Ajnenaya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhyasmajjuhuranamena Bhoyistante Nama Uktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmana Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rajanya Chorashadhyati Vyadhi Maharato Jayatam Dogdrim Dhenur Vodha Nadvan Asusapti Purantityosha Jishnarate Sabhe Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame na Pajanyana Varshatu Palavatyo na Voshadaya Pachantam Yogakshemo na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakprana Chakshu Stotramato Palamindriyani cha Sarvani Sarvo Brahmo Parishadham Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranam Astu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanisatsu Dharma Te Mayi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Yajurveda Purushaya Namaha. Rigveda Purushaya Namaha. Samaveda Purushaya Namaha. Atharvaveda Purushaya Namaha. So we have been trying to understand in our own way the formulas of the Yajurveda found connected to the Agnistoma sacrifice. And in the Agnistoma sacrifice, we have many formulas. And we are trying to note these, what are all these, and trying to note their meaning and all that. Secondly, there are so many sections, so many formulas of all the sacrifices. Soma Agnistoma sacrifice is also very important. And that has got formulas in 4 chapters. And in many kandikas are there. We are almost at the fag end of the 1 to 14. There are 14 Prapatakas in the Prapataka and Kandikas in the Prathama Kanda of the Yajurveda, and more so the Taittiriya Samhita. See, Taittiriya Samhita is the oldest Samhita compared to other Samhitas and highly popular because of number of reasons. And one of the reasons is that it is completely in prose. Also in it, the Brahmana, the explanatory part also is being added. Therefore, mantra and Brahmana together is found at one place. And for convenience, people might separately print and make books, Taittiriya Brahmanam, Taittiriya Samhita, like that. But basically, it is a mixed word. But unlike that, we have got Sukla Yajurveda
which is separated of its division, namely formulas are one, that is called Samhita, and then the Brahmana is separate, Satapada Brahmana. Even the Satapada Brahmana, we have got two available recensions. One is the Vajasaneya and other is the Kanva. Kanva Shatapada Brahmana. And that's how the entire Yajurveda is present to us. And in Yajurveda, we are going to get a lot of discipline. As you are all seeing, ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಸೋಮಾರ್ತನ ಇಲ್ಲದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಮ್ನಾಸಿಯಂ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ has got to be announcing what is he is going to do. He has got to be inviting the respective gods and also describe their glory and introduce the gods to the audience there. And on the other hand, also talk to the gods that for what eminence and power and mahima, all of them are known practically also. And accordingly, they have been invited to the Yagnam. So Yajnanic, so normally we invite them, and we consider all those who are invited as our atithis. And we generally use all gods in total at first. Then we try to pick up or select or choose relevant gods for our purpose of doing it. Therefore, all this knowledge has been given to us or revealed to us by Maharshis. So many Rishis are there, and therefore, Nama Rishibhyaha, Alla Rishigalige Namaskaram. And also Mantra Krudbhyaha, not only simply they are Rishis, but they are all the makers or got mantras revealed to them. Therefore, and there are mantra krutu, mantra pati, and mantra patis are the lords who are to whom all the mantras have been addressed. For example, Gayatri mantra, Vishwamitra Rishi, Savita Devata, Gayatri Chandaha. Ee ರೀತಿಯಾಗಿ any mantra you pick up, you should be able to say that who is the Rishi, who is the Chanda, what is the Chandas, and who is the Devata. So, ಈ ದೇವತಾ ರೆಕಗ್ನಿಷನು ಕಾಗ್ನಿಸನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ವೇದ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇದವಿತ್. And generally, whoever are Vedavit, they are all called Brahmins, and they are about Brahmana. Veda is Brahma. Those who are trying to understand and take interest in the Brahma, they are called Brahmanas. Brahmavid Brahmana. Who is a Brahmin? Simple definition. That anybody who knows about Brahma, he is called Brahmin. So, Janma is Sudra Janma to all people. As Manu says, Dharma Shastra, Janmana Jayate Sudraha, Samskara Dvija Uchyate. So, it is what we have to seek the Samskara, and through the Samskara, we are going to be twice born or Dvijas, and we have got the Vedadikara. So, Veda Vidhi Brahmani Sarva Devataha Tishtanti is an Upanishad statement. Anybody who is conversant
with the Veda, in him all gods are there. So it is ordained, Brahmanam drishtva namaskaryat. ಅಂತ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಮಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಏತಾ ಏವ ದೇವತಾನ್ ಪ್ರಣಯಂತಿ. These are all the Brahmins, these are all the people conversant with Veda and practice who are pleasing the gods. When gods are pleased, then they do good for us. Because gods don't want to reserve their mahima. Rather, they want to share their mahima to the seekers. Therefore, we have the beautiful cooperation from the gods, and we have got a wonderful exchange between God and man. And therefore, God is man and man is God. They are the juxtaposed positions. Man becomes only God, and God comes down as a man to do some dharmodharana and all that. And that has been very well portrayed in our scriptures, more so in Brahmanas. And in this second section of the Prathama Kanda, we have gone through the mantras connected to Soma, connected to Soma purchasing, Soma being loading into the cart, Sakataropanam, and Soma being brought to the sacrificial hall and being considered as Atithi, and then making a Vedi Nirmanam, and then also building up a Havirdhana Mandapam. And now we are in the last section, that is the 14th one, where we have got certain concluding mantras that Kamyaha, Samidhenyaha, Puronavakyaha, and Yajyaha. So these are all the mantras which will accompany the performance of the sacrifice. So now we go to the last section of the, that is, this is 1, 2, 14, 4. And before that, we have got, we have seen that. So you have 14, 4. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ, after then, ಸಾಸದಿಷ್ಟಿಹಿ ಅರ್ಚಾಮಿ te sumatim ಘೋಷ್ಯವಾಕ್ samtevavatam jaratam. So we make a prayer in the previous, that 1, 2, 14, 3. Janati sumatim yavishtha ya ivate brahmane gatu meratu vishwani asmai sudinani rayaha jumnani yayau viduro abhidyaut sedagne astu subhagaha sudanuyaha tva nityena havisha uktaihi piprishati sva ayushi durone visvedasmai sudina sa sandishtihi archami te sumatim drishyavak sate va avatam jaratam. So we have noted in this passage jaratam avatam. Andre, whoever are making the praise of songs, the sacrificial personals, all of them have got to be protected by Agni Deva and Soma Deva, because Agni and Soma are the prime deities here included. Secondly, their days must go very much fruitful, because during the day,
without any disturbances, the performance must keep going. Therefore, for that, what are we to do? Archami te sumatim ghoshyavak sa te vavatam jaratam. So, ghoshyavak sumataha Veda ghosha antare. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ there will be such a high sounding status where nothing will be heard but only Vedam. So Veda ghosha ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮವೇದ is more important, where Sama Gayana and Samaveda. Sama is a Gayana, Veda, other mantras are ghosha. So when Samaveda is being sung, there won't be any other sounds being heard, because that Samaveda is sung very loud. And therefore they say that Samadhanau Anadhyaya, ಬೇರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮವೇದ, and all people become silent when Saman are being sung. So even among that, that's why Veda Ghosha. Archamite Sumatim. So we are trying to appeal to the pleasant mind of the gods so that they will take note of the Yajamana, they will take note of the people who are participating and be protected. And also, who is this Agni? So Sadastu Subhagaha Sudanuyaha Tva Nityena Havisha Yavuktaihi Pipishati. And we are trying to satisfy you Nityena regularly with Havya accompanied by the Uktas and mantras, and so that you will be blessing long life and undisturbed time like that. With this kind of prayer to Agni further, we are going into the next 2, 3, so there are 4, 5, 6 and 7 sections in the 14th Kandika, and where again we have got with that 7th section or the 14th Kandika of the second Prapataka of the first Kanda will come to conclude. And then we'll be going into next item, because the Soma Yajna has got a number of items which include into the complex. Therefore, Soma Yaga is a long drawn sacrifice. And I don't know whether you are aware, Vasan, in Maratha Kalyana Mantapam in Bull Temple Road, some Veda Gurukulam people have organized Soma Yaga, Agnistoma, and it was for a long time, and I attended some time, and yaar bandru, yaar sponsor madru, our sankalpa ella heli, aa taraha participation spirit papa avaru kottidare. Actually, to do Soma Yaga is not easy, but it's long drawn one, requires lot of manpower, money power, time power, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಆಗೋದು. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಭೂಯ ಸಮುತ್ಥಾನಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ wherein there is the cooperation and coordination and participation of so many people. Therefore, here also we got Archami te sumatim ghoshyavak Sateva avatam jaratam. The jaratam anavak songs, those people who recite the mantras, they are singing. All these people must be really benefited. ಈಗ ಹೇಳಿ ಯಂ ಗೀಹಿ ಸ್ವಾಸ್ವಾತ್ವಾ ಸುರಥಾ Vashvasta Marjayemasme kshatrani dharayeranudhyun. Marjayemasme kshatrani dharayeranudhyun. Marjayemasme kshatrani dharayeranudhyun. Ihatva bhurya
चरेतु इहत्वा भूर्याचरेदुत् इहत्वा भूर्याचरेद्यो पत्मन् दोषावस्तर्दिवागुंसु समनुद्यून् पद्मन् दोषावस्तदीदिवागुं समनुद्यून् पद्मन् दोषावस्तदीदिवागुं समनुद्यून् क्रीडन्तस्त्वा सुमनसः क्रीडन्तस्त्वा सुमनसः क्रीडन्तस्त्वा सुमनसः सपैमाभिद्युम्ना तपेमाभिद्युम्ना तपेमाभिद्युम्ना अस्थिवागुंसो जनानाम् तस्तिवागुंसो जनानां तस्तिवागुंसो जनानां यस्त्वा स्वस्वः यस्त्वा स्वस्वः यस्त्वा स्वस्वः सुहिरण्यो अग्ने सुहिरण्यो अग्ने उपयाति वसुमतारथेन उपयाति वसुमतरथेन उपयाति वसुमतरथेन तस्य त्राता भवसि तस्य त्राता भवसि तस्य त्राता भवसि तस्य सखा तस्य सखा यस्त आतिथ्यम् यस्य आतिथ्यम् आनुषग्जुजोषतु अनुषग्जुजोषत् आतिथ्यमानुषग्जुजोषतु यस्त आतिथ्यमानुषग्जुजोषत् So when you यस्त start, आतिथ्यमानुषग्जुजोषत् when you stop at atithyam, then it becomes anushag. When you don't, then atitya manushak jujoshatu mahorujami. महारुचामि So in these two sections, we have got a beautiful statement. Iyamgihi, this is the prayer. Swasvatva suratha marjayema asme kshatrani dharaye anudyun ihatva bhuryacharatu upatman doshavasta didivagum samandyun क्रीडन्तस्त्वा सुमनसः सपेमा अभिद्युम्ना तस्थिवागुंसो जनानां यस्त्वा स्वस्वः सुहिरण्यो अग्न उपयाति वसुमतारथेन तस्य त्राता भवसि तस्य सखा Yastatityamanushagjujosotu. So Agni is now requested to be friendly with the Yajamana, to be protector of the Yajamana or the sacrificer, and the Yajamana is being offering the Atithi worship or Atithi Upacharas to you, and you please accept them. Not only that, the Yajamana is approaching you with plenty of wealth, also with the chariots and with the horses. So that means these are all the things which we have got to give to the gods. Now Devar kotre, adu Devar giratte. Your dana anodu, it is not only for human beings, each other ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ವಾಸ್ತವನವರೇ, ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುವ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ?
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಈ ಅರ್ಘ್ಯವ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀರು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರಿಂದ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷಿಸ್. ಹೌದಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತ್ರೆ, ಯಾಕೋ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದಾರಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೈತ್ರಿಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞಾ? ವಾಸನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ? ಗುರುಜಿ, ದೈವಿ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಏನು ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ? ಸುಗತಿ ರೀತಿ ಪಾದೌ ವಿಮುಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟೋ ಬಲಮಿತಿ ವಿದ್ಯುತಿ ಜ್ಯೋತಿರಿತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇಷು ತೃಪ್ತಿರಿತಿ ವೃಷ್ಟೌ. ತೃಪ್ತಿ ರೀತಿ ವೃಷ್ಟೌ ಅಂತ. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಏನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತ್ಸಾಹ ಪರಿಮಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಗಾವಃ ದದ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೋತ್ಸಾಹ ಪರಿಮಿತಿ. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಟು ದಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ kind of bargain or there is no kind of transaction otherwise between the priest and the yajamana. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಸತತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕಲ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ನನಗಿನ್ನ ಬೇಕು, ಬಂದಿದ್ದು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಹುತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಮ. ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಟು ಕಮ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇರೋ ಮಹಾನುಭಾವ ತೃಪ್ತಿ ರೀತಿ ವೃಷ್ಟವು ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಂಹೋಭೂತ್ವ ಹಿಂಸತಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಂಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ಚಾರಿಯಟ್ ಇಂದ, ತನ್ನ ಅಶ್ವಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ he has got to pay. And moreover, he is not just presenting the gifts or ahutis to Paramatma, also with mantras, accompanying the mantras. ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು? ಎನಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಂತ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂವ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ಹೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಪತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಒಂದು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಷ್ಪ, ತುಳಸಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ವ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have got that mantras. That's why here also we have got Samidhini mantras, Puronavakya mantras, Yajya mantra. So Yajya mantras. So Manya in Punya Vasantal ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಜ್ಯಯ ಯಜತಿ ಪ್ರತ್ಯುರ್ವೈ ಯಾಜ್ಯ ಪುಣ್ಯೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುಣ್ಯಮೇವ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುಣ್ಯ
ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವತಾ, ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಕನಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇರೋದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಸಂಪದ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಾಯ ವಯಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷೇಣ ಅಂತ. ರಾಯ ಪೋಷದಿಂದ, ಆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಯರಾಗಬೇಕು. ರಾಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಯರೇಗನೆ ರಾಯರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಾವ್ ಅಂತ ಜಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಎನಿವೆ, ಅಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿರುವುದೇ ಇಯಂಗೀಹಿ ಸ್ವಸ್ವಾತ್ವಾ ಮರ್ಜಯೇಮ ಸುರಥಾ ತ್ವಾ ಮರ್ಜಯೇಮ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ these things. Therefore asme ಛತ್ರಾಣಿ ಧಾರಯೇ ಅನುದ್ಯೂನ್. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶವಂತವಾಗಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸರ್ಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಋತ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯೇಟರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಮೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡನ್. And there are sacrifices prescribed by our rishis where common to Brahmana and Kshatriya. Vasa Indian gnapka baratthenappa, which is eligible, a sacrifice which is eligible, which could be done by both Brahmins and Kshatriyas. Nimge gottagutta illa andre heltini. Nivella kelirಬಹುದು, there are two sacrifices, ರಾಜಸೂಯ ಅಂಡ್ ವಾಜಪೇಯ. ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಬರೀ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರ. ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ. ಧರ್ಮರಾಜ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಾಜಸೂಯ, ದಶರಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಾಜಸೂಯ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರ ಕಿರೀಟ ಜಯಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಿರೀಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೌ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಧನಂಜಯ, ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಜಯ, ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದು? ಕಿರೀಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಿರೀಟ will be not constant. ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಬೇರೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗೆ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ they have to give the royalty to that king ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ they have to give taxes, submission, servitude, ಸಾಮಂತರಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ರಾಜಸೂಯಕ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ. ಆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಒಬ್ಬರೇ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಟೋಕೆನ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ by name Histerman, I believe, he has written in German a monograph upon Ashwamedha Yajna.
ಡಸ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಜರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ದಿನಾ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತಾಂ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಟೇಷನ್ಸು ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನಾವು we have been translating the English text of the glory of the respective scholars into Kannada. ಒಂದ್ಸಲ ವಾಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗಜಾನನ ಭಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರು ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಪೂಜಾರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 28 ಅಪ್ ಟು ದೆನ್ 28, 25 is the last, I think. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ದಿ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವ ಮರ್ಜಯಾಮಃ ಮರ್ಜಯೇಮ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. So then again you have to understand like that. Swa tva marjayema suratha marjayema. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಸ್ಮೇ ಯಜಮಾನಾಯ ಛತ್ರಾಣಿ ಧಾರಯೇ ಅನುದ್ಯೂನ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಹತ್ವಾ ಭೂರ್ಯಾಚರೇತ್ upatman doshavastadi anudyun. So we are just requesting Agni to come to the yard and then repeatedly be present completely. And if at all any doshas are there, any lacunas are there, all of them have got to be expiated or vetoed, and then give them all brilliance. And again, tva kridantaha Sumanasaha sapema and abhijumna tasthivagum saha jananam. So jumna andre kirti. Jumna means kanti. Jumna is light, luster. So whenever you are having a kirti, light and luster, that means you are really healthy and doing prosperous, positive, helpful jobs. That's why we say vyasema devahitam yadayuhu ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗುಂ ಸಸ್ತನೂಭಿಃ ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಸೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್? ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಂದ್ರಃ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಭಗವಾ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ, ಸ್ವಸ್ತಿ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಃ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನೋ ದಧಾತು. ಸೊ ಈ 3 ಜನ, ಈ 4 ಜನ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜನಾನಾಂ ಜುಮ್ನಾ ತಸ್ಥಿವಾಗುಂ ಸಹ ಜನಾನಾಂ. And again in the last line, yaha tva swaswaha swahiranyah agne upayati
ವಸುಮತಾರಥೇನ ತಸ್ಯ ತ್ರಾತಾ ಭವಸಿ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಯಜ್ಞ? ದಿ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಸ್ವಸ್ವಾಹ. ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಂತ? ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಅಗ್ನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೈ ನೇಚರ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸಿಯೇಟೆಡ್, ಹೂ ಕುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಸಂತೋಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ಮಹಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ. ಅಂತ ಅಗ್ನಿ, with that character, oh you Agni, you try to get pleased. Apyayamanasva namaskara. So all God and Agni is more. And moreover, what is the extraordinary capacity of Agni? Andre, extraordinary capacity of Agni is that Agnaye bruhate naga yasvaha antare. So he has got such a stretch capacity that he can go up to the Nakaloka or Swargaloka or divine area where all gods stay, and whatever offering you mark for the respective gods offered in the Yajna Kunda or Yajna Vedi, that will be with Agni speed, it will be delivered at the door of each god. Indra yasvaha, Indraya idam namama. Agni accepts and makes it very tasty with ghee and delivers at the Indra's counter. Similarly, Varuna counter. Varuna yasvaha, Varunaya idam namama antare. Surya yasvaha, Suryaya idam namama ಅನ್ನುವಾಗ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ತ್ವಾ ಸ್ವಸ್ವಃ ಸ್ವಹಿರಣ್ಯಃ ಅಗ್ನೇ ರಥೇನ ವಸುಮತ ತುಪಯಾತಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೀಹಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಭಾಷಾ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So Sanskrit is never a dead language. It is always a spoken language. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಸ್ ಎ ಭಾಷಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಸ್ ವಾಣಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಈಸ್ ಗೀಹಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಾಮ ದೈವಿ ವಾಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಸುಮತಾರಥೇನ ಯಜಮಾನಃ ಯಾತಿ, ವಸ್ತುನೊಳೆಯ upayati, he is coming to you, he is offering all these things to you. Therefore, tasya trata bhavasi. What are you going to be like? You are going to be the protector of such yajamana who has got a tyaga. Tyage naike namrutatva manasuhu na karmana na prajaya dhane na tyage naike ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಸುಹು. ಈ ಧನತ್ಯಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಧನ ಅಂದ್ರೆ ಧನಮಿಂದ ಅಶ್ವಃ ಧನಂ, ಹಿರಣ್ಯಂ ಧನಂ, ಅಂಡ್ ರಥಂ ಈಸ್ ಧನಂ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಧನ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆ ಧನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಧನದಿಂದಲೇ ದೇವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್. ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದೆ, ಮಘವದ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ ಅಂತ. ಓ ರುದ್ರದೇವನೇ, ನೀನು ಧನವಂತರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಧನವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಧನವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ನ್ಯೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ನ್ಯೂ ಶಾಪ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್. ಇದರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಜಾಬ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, and people are promoted and so much of good happening.
ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ರುದ್ರನಿಗೆ ಹಾಕಿ more than 300 ಫಾರಮ್ಸ್, ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನದು ಹೇಳಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧನವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಧನವಂತರು ಅಂದ್ರೆ those who are having the sharing mind and those who are capable and who are rich and who are such people ಅಂತ ಮಗವಂತರನ್ನ ತನುಷ್ವ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು. ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ತ್ರಾತ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಸಖಾ ತಸ್ಯ ಭವಸಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೋಡಿದ್ರೆ imagine Sugriva and Rama, they are best friends. They are Sakha. But what happened to Sugriva? Rama was the protector of Sugriva and Sugriva was the protector of Rama. Therefore, they are deemed as the best friends each other. And everybody, Sugriva and Rama, both are very conscious that they should not hurt each other. If a friend becomes angry, it is really dangerous for the other friend. Therefore, both friends must so manage that they become cooperative, friendly, and cooperative. And ಯಾರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ನಂದನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಅವರು ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೆ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಂದನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಟುಗೆದರ್. ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳು, ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೇ ಗೋ ಟು ಎ ಟ್ರೀ, ದೇ ಡಿಗ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಿಡ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಇವನು ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು, ಬಟ್ ಹಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ದೋ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ ಸಾರೋ ಆಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ ದೇರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವ ಅಂಡ್ ರಾಮ ಸಖ್ಯ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈವನ್ ರಾಮ ಅಂಡ್ ಆಂಜನೇಯ ಆರ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಂಜನೇಯ ಮೇ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ರಾಮಪಾದ ಸೇವಾಧುರಂಧರಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರಾಮಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೆಲೋ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಾಮಪಾದ ಸೇವಾಧುರಂಧರ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಸಖಾಯಃ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆತಿಥ್ಯಂ ಆನುಷಕು ಜುಜೋಷತು. ಸೊ ಈ ಯಜಮಾನ, what is he doing? He is considering you, O Agni, as his best guest. Atithyam andre all that formalities to be observed for a guest. Adannu ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಉಪಚಾರಗಳು. ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ನಾವು ದೇವತಾ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ and your interest and all that, our rishis have given you number of upacharas. ಅದರಲ್ಲಿ they begin with ಪಂಚೋಪಚಾರ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ, ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಉಪಚಾರ ಅಂಡ್ ದ್ವಾಪಂಚಾಶತ್ ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಈ ತರ ಉಪಚಾರಗಳು. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಚಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರಾಹದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ದೆನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಲ. ಇವು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಇವನ್ ಇಕ್ಷುರಸೇನ, ಫಲರಸೇನ ಅಂಡ್ ಮೊಸುರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದೇರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಂ ಅನುಷಕು ಜುಜೋಷತು. ಸಿ ಅನುಷಕು ಜುಜೋಷತು ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಜಮಾನ ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ,
he has been doing so much service to you, O Agnideva, and therefore you be basically to him a protector, a friend, a good guest. And ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಃ ಪ್ರಥಮೋ ಅತಿಥಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇವತ್ತೇನ್ರಿ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಯಾವ ಗೆಸ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. You need not regret or remorseful like that, because our Brahmana tells you, Yajurveda tells you, Devaru yaru barli idri, he will be always the first guest to your house. Devaha prathamo atithiri manushyanam. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ದೇವತೆಗಳು ಬರೋದು ನೀವು ನೋಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದರ್ ಸೀಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ಇನ್ನುವರ ದೇವತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ಸೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾಸ್ or among ಭಕ್ತಾಸ್. ಆಂಜನೇಯ ಈಸ್ ಟಾಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವಾಗಾದರೂ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಆಂಜನೇಯ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಈವನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಮ ಭಜನ, ಒಂದು ಮಂಕಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಗಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ blesses the bhajana makers and people there. So all people don't get scared when monkey comes, and that monkey will take whatever prasadam offered to Anjaneya or Hanuman Chalisa agli Anjaneya Bhojan Sutra Madavaga, a monkey will come. No, this is something very rare. Something like that. Even the Nandi and the serpent, they are friends, because the serpent will be on the neck of the Shiva and Nandi is the vehicle of Shiva. So both of them will meet and will greet each other. So ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. Well, camera is able to catch it. That's why we have already one mantram, ಸಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚಿತಯಂತಮಸ್ಮೈ ಚಿತ್ರಹಾ ಕ್ಷತ್ರಂ ಚಿತ್ರತಮಂ ವಯೋಧಾಂ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಚಿತ್ರ, ಸಚಿತ್ರ, ವಿಚಿತ್ರ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅನುಷಜ್ಜೋಷು ಅಂಡ್ ಮಹೋರುಜಾಮಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಹಾ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಹಾ ಇಸ್ ಎ ಲೋಕ, Maha is Brahma. What is Maha? Maha is the highest power, highest strength, and therefore adannu nanu rujami, that I am going to derive power from. Therefore, in this particular 1 to 14.4, we are having a kind of exchange of thought. We are having beautiful desire spoken out by the Yajamana. And ultimately, we want Agni to be the Trata, to be Sakha, to be Atithi. What more we want? Generally, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಅತಿಥಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ತ್ರಾತ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ. ಆ ಇಂಡೀಡನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದರ್ಥ, ಇಂಡೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಆಗಲಿ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಬಲ್. ಎಸ್ ವಾಸನ್, ರಿಸೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಎಂ ಗೀ ಹೇಳಪ್ಪ.
इयंगीहि सस्वास्त्वा सुरथा मर्जये मास्मे यत्नानि धारयेरनुद्यून् इहत्वा भूर्याचरेदु पद्मन् दोषावस्तदीतिवागुं समनुद्यून् क्रीडन्तस्त्वा सुमनस सुपेमाभिद्युम्ना तस्तिवागुंसो जनानाम् यस्त्वा सश्वसो हिरण्यो अग्न उपयाति वसुमथारथेन तस्यात्राथा भवसि तस्य सखा यस्ता आतिथ्या मानुषग युजोषत्. Good. Next one, everybody. Bandhutavarcho. महो रुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुर्घोता मादन्वियाय त्वन्नो अस्य वचसश्चिकिद्धि होतर्यविष्टा सुक्रतो दमूनाः अस्वप्नसा जरण यस्तु सेवा अतन्द्रा सोरुका अश्रमिष्टाः ये पायवा सद्रियं चो निषद्याग्ने तवानः पां त्वमूरा ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन् रक्षात्नां सुकृतो विश्ववेदा दीप्सन्ता Idripavo nahi. Yeah, beautiful. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಯಜ್ಞ ಫಲ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಫಲ, ಯಜ್ಞ ಯಜಮಾನಂಗಚ್ಚ ಯಜ್ಞ ಫಲಂಗಚ್ಚ, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಸೇ ಯಜ್ಞಂಗಚ್ಚ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿರೈವ್ from our mantras, from our offerings to the God, more so Agni. ಯಾಕೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಮುಖ ವೈದೇವಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, when we make the Agni be pleased, then all gods get pleased because of that Agni, because he is the representative of all gods, and he will share all that wealth with other gods. Therefore, no one is inimical to Agni. All gods are friendly to Agni. Similarly, all beings are friendly to Agni. Agni is the energy. For example, Gopinath avare yakappa andre ellaralli Agni idane. What is that Agni? How do you see that Agni? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 98.4 degrees ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಜ್ವರ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜ್ವರ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಗ್ನಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಅಗ್ನಿಯ ರಕ್ಷ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಅಗ್ನಿ ರರಕ್ಷತಾನ್ ಅಂತ. ರರಕ್ಷ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ we will learn in the next Anuvaka, so that you understand what are the requirements for human beings or for beings living upon this earth. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಆ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ eligible for this kind of thing. So ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. And that's how we are, though little slow, but we are being benefited from the knowledge that our rishis have provided through the channel of Yajurveda, and more so the Krishna Yajurveda,
and it's really ancient and beneficial. I think we stop here. Om Swasti. Om Swasti.